Our beloved Saint Nicholas, the wonder worker of Myra and Lycia, was the patron saint of Tsar Martyr Nicholas II, the last Tsar of Imperial Russia. In 1932, a group of officers of the Imperial Russian Navy, forever loyal and dedicated to the memory of Tsar Nicholas, chose a saint to be the intercessor of our parish when they founded it 90 years ago. The Tsar was not yet canonized, but the comprehension of his sainthood was strongly felt among his faithful people. Their intention to build a church as a memorial to the sovereign passion-bearer Emperor Nikolai Alexandrovich, his august family, and all the Russian people who died for the faith, the Tsar, and the fatherland, was realized in 1937 when they consecrated a new cathedral in Seattle, Washington. In March 1931, His Eminence Archbishop Tikhon of San Francisco in Western America arrived in Seattle to officiate the home of representatives of the Orthodox community of Seattle. A decision was reached to form a parish. Later that year, on a day of the protection of the Most Holy Theotokos, a group of like-minded people, led by General Yeltsin, decided to establish a one-time $5 contribution for each family and a $1 contribution monthly. There were 20 names of the first subscribers. Когда основался наш приход в 1932 году, то те офицеры морские русского флота, которые почитали царя Николая Александровича, и когда они решили построить этот собор, то они выбрали покровителя небесного последнего царя Николая Мирликийского, кому посвятить этот собор. Но этот собор по благословению архиепископа Тихона, тогда правящего архиерея западноамериканской и Сан-Франциской епархии, то он был построен как храм-памятник царю-мученику, царице Александре и его семье. И вот тут надпись, которая была поставлена в этом соборе со тех дней, которые тут хранится в нашем соборе. The official date for the founding St. Nicholas Parish in Seattle should be considered March 31st, 1932, when, after an all-night vigil, a parish meeting was held, which was attended by its first 25 members. The parish was headed by Archpriest Mikhail Nikolaevsky. It was decided to start looking for a place to build a future temple. The first building fund in the amount of $50 was approved. At the same time, the first parochial school was opened. Мы стоим тут перед одной иконой, которая очень связана с историей нашего прихода. А когда строился этот храм, то люди начали приносить и свои иконы, которые они имели дома, чтобы украсить храм. Эта икона, когда ее принесли, она была совсем черная. История ее такова, что в Владивостоке, в соборе, там начали обновлять храмы, и там собирали вещи, которые уже недостойно повисеть, чтобы висели в соборах. И поэтому там определили, что сжигать, что не сжигать. И вот эта икона лежала, чтобы ее сжечь. И такой отец, по-моему, Дмитрий Карзанов, он пришел и увидел эту икону, и почему-то он захотел ее себе взять. И он себе это взял икону себе домой, черную доску, и у себя повесил. Она оказалась потом уже в Сиэтле. И когда начали уже собирать утварь для церкви, принесли эту икону, но ее повесили сзади около свечного ящика. А отец Михаил Николаевский, он взял эту икону и положил ее спереди, потому что заметил, что внизу тут написано было, он мог разобрать, что это была икона святителя Николая. Несмотря что лик был совсем не виден, но он все равно поставил как чтимую икону.
Через некоторое время одна женщина, которая убирала храм, приходит во храм. И когда убирает, и подошла к аналою, на которой лежала эта икона, она видит, что она совсем светлая и даже сияет. И она удивилась и даже устрашилась. И потом она побежала к своей подруге, которая тут недалеко жила. И они вместе пришли и смотрят, и икона обновилась у них на глазах. Они тогда вызывают отца Михаила, и отец Михаил тогда отслужил особый молебен перед иконой. И с того времени она такая уже чтимая икона в нашем приходе, наша приходская икона. И построили этот киот для нее, она с этого времени тут она висит. The year 1934 was marked by a sad event. The first rector, Father Mikhail Nikolaevsky, reposed. In March, Archpriest Father Mikhail Danilchik, an energetic and experienced clerk, was appointed rector of the church. Father Michael was very religious. You know, when you went to a service, sometimes you stayed there a long time. And nowadays, they wouldn't tolerate it. They'd tell my husband, they'd be buddies with the guy that's getting married, and they'd say, hey, tell your dad not to have the service that long. It's just too long. The first priest I remember is Father Michael, and I remember something special about him is when he brought the chalice out after communion, he would tap our heads with the chalice. I thought that was so special. He had that kind of nice personality that young people enjoyed. Largely thanks to his tremendous efforts, it was possible to organize the construction of a majestic temple on Capitol Hill in Seattle. Already in June of the same year, the rector managed to find a suitable real estate on the 13th Avenue. The lot was purchased for $2,300 and the work began. On December 13, 1936, after the Divine Liturgy, all parishioners, according to the ancient Russian customs, were able to take part in digging a pit for the foundation of the church. This was all under the direction of the architect Mr. Balba. On June 13, 1937, a solemn raising of crosses on the domes of the temple took place with a large gathering of people, singing of hymns. Sparkling gilded crosses on long panels were slowly raised and installed on all 7 domes. The next step was facing the cathedral with bricks outside. A lottery was issued called bricks, which made it possible to collect sufficient funds for facing. The elegant appearance of the temple, built in Yugoslav style of the 13th century, is emphasized by the 7 domes reaching for the skies. The temple itself was consecrated by Archbishop Tikhon of the Western America on feast day of St. Nicholas, December 19, 1937. In the end, the acquisition of the site, the construction of the temple, bringing the 3-story residential building into full order, the purchase of the church inventory cost the parish $17,000. Sometime later, a beautiful iconostas was built exclusively by hand by Master Volokzhanin. The majestic chandelier decorating the temple was ordered and delivered by sea from Greece in the 60s of the last century. A few decades later, our delicately carved wooden icon cases, quixote, were built by Nikolai Nikolaevich Janssen, who was Tanya Belkin-Wilt's grandfather. I have a memory of my grandfather in the basement,
all the time and hearing his saws and tools and realizing that he was producing all these beautiful chioti for the church. It warms my heart now to see the kids looking at those things, and a couple of them have little steps on them, and I see kids sitting there, and I used to sit on them myself. So that was really special. Я хочу обратить ваше внимание на икону «Лик Христа Спасителя», который висит в нашем соборе. Этот есть нашему храму подарок от великого князя Кирилла Владимировича. Оно было послано с такой надписью: «С этой иконой связаны трогательные предания о таинственном и чудесном проявлении промысла Божия в обстоятельствах грозных и полных трагизма». Эта икона, ее история начинается в Аддис-Абабе. И там была война, и во время войны место, где икона была разрушено. Все было в щепках. Но когда хозяин иконы пришел туда и рассматривал это свое хозяйство, вдруг он замечает, что эта икона совсем уцелела. Следующий этап истории этой иконы переводится в Джибути. И там в Джибути, в Африке, где очень часто бывают ураганы, такая приблизительная история. Ураган все разрушил, залило все. И когда пришли в здание, где эта икона, когда начали разбирать эту икону, тогда и нашли опять уцелевшую. Впоследствии она была подарена князю Кириллу Владимировичу. И когда был устроен этот храм, то те морские офицеры императорского флота, у них появилась мысль обратиться к великому князю, что попросить его наградить храм иконой. И что он и отозвался, и вот прислал эту икону, которая сейчас висит в нашем приходе особо чтимая. В этом углу хотел показать вам эту иконочку. Она очень интересная. Это походная икона для путешествий. Так что она, видите, она тут икона святого Георгия Победоносца. Также сзади тут мы видим Николая Чудотворца вместе с Иоанном Воином. И тут написано на этой иконе, что «храни ее, как хранил нас». Это имение ее, она пишется с большими буквами, обе буквы большие. Что мы думаем, что, может быть, это принадлежало кому-то из царственного дома. Вот что интересное совпадение, конечно, что святитель Николай – это, конечно, покровитель последнего царя Николая, в честь кого этот храм был построен тогда. И Иоанн Воин. Иоанн Воин – это день рождения цесаревича Алексия. Ну, конечно, очень чтимый в России. Это Георгий Победоносец. Что мы не знаем, кому она принадлежала, но по всему видно, что это была икона какого-то особенного человека. В этом углу мы находим особую святыню нашего прихода. Когда я приехал тут в 2001 году, то обратил внимание на эту иконочку. Это иконочка Святой Варвары, которая предстоит перед распятием. Мне один добрый прихожанин, Никита Кириллович Лабинский, сказал, что внутри написана история этой иконы. Я тогда разобрал, и вот в этой деревянной рамке вокруг иконы написана краткая история
этой иконы, где говорится, что в XIII веке патриарх Иерусалимский прислал корпус Иисуса Христа деревянный, прислал ему это Александру Невскому. И этот корпус сделан, вырезан из креста Господня. А Варвара, она вырезана из гробницы, где находились мощи Варвары. Следующий этап этой иконы, это она была в келье митрополита Алексея Московского. А как она сюда пришла, никто не мог мне открыть эту тайну. One of our parishioners, Lida Kohl, as a young child lived across the street from the house in Yekaterinburg, where the Tsar Nicholas's family was held hostage the last days of their earthly life. The day after the royal family was martyred, Lida ran over to the yard where she used to play with the young Tsarevich Alexei and found a toy soldier that belonged to him. She kept it all her life, and when she was older, sold it to a corporate officer of Forbes magazine and used the funds to commission the icon of the royal family that now hangs in our cathedral. Мы стоим в часовне святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского, чудотворца. Маленькая предыстория начала этой часовни. Это было, что я был участником открытия мощей святителя Иоанна Сан-Франциско и его представления. И после этого у меня была эта надежда, что я буду где-то служить в месте, связанном с Владыкой Иоанне. Я служил в Сан-Франциско, но на всякий случай думал, если уеду куда-нибудь, всегда будем с Владыкой. И вот так получилось, что мне руку положили для этого прихода святого Николаевского в Сиэтле, где скончался Владыка Иоанн. И он именно скончался в этой комнате. И когда я приехал, это была простая комната. Тут был шкаф, который передо мной стоял, маленькая дверь была тут. И когда я вошел в эту комнату, тут была такая свалка, несмотря что тут стоял столик, почти как престол, но маленький столик. Но все было свалено тут, и мы начали очищать эту комнату и постепенно разрабатывать ее в эту часовню. Сначала мы убрали этот шкаф, эту стенку сняли, и стенку сняли дальше, который идет в другую комнату, это впереди меня тут. И так получалось, что тут уже достаточно места, чтобы люди могли стоять во время богослужения. My name's Tatiana Bilibina. I have been part of St. Nicholas since 1989. I was born and raised in San Francisco with St. John of Shanghai and San Francisco. My grandfather was his subdeacon in China and in the Philippines and in San Francisco. So St. Nicholas in Seattle was very special, knowing that St. John had reposed there. Thankfully, Father Peter Petikosta from San Francisco and I, with the monastery in Minsk, Belarus, were able to coordinate to getting the big icon written and the kiwot that is now in the chapel. And he says this is a very expensive venture. Can your church afford it? And at that time, my husband and I decided that we would donate it in memory of my grandfather, who was his subdeacon many years ago, and in memory of my in-laws, my husband's parents. And this icon now resides there in the chapel. And at that time, we also ordered the iconostas that is there, and it also came from Minsk. And when I go to the chapel, it's very special to me, just knowing that how close St. John has been with our family. It's a holy place. It's a peaceful place. It's a prayerful place. Vladika passed away upstairs at about 4:30 in the afternoon. He had a long, that day, he spent an incredible time in the altar after the service. And he, as usual, he would go out and visit the cemetery in the afternoon after services. But since he was there so long, he spent most probably 2-3 hours. And by the time
he left, and by the time he went back upstairs to his kelya, it was starting to get dark, or it was getting too late in the day, and so my dad and a few other parishioners were waiting for him to come down, and all of a sudden they heard a thump, and my dad went rushing up there and found him on the floor, and picked him up and put him in the chair, and he said, what's wrong with you? He says, I've never felt this way before. And at that point, he blessed my dad, gave his last blessing, and he passed away, gave his spirit up. They carried Wladyka's body down from upstairs, down these steps, and in the cathedral. The casket was waiting for him. You have to understand, Wladyka was maybe 5'6", pushing it, very small person. We had 6 grown adult men could barely carry him. They were huffing and puffing, and I knew that because I was carrying the jezol in front of them as we went down the stairs. And they said it was like carrying gold. And once they put him in the coffin, and we carried the coffin out the next day, it was just like nothing there, but they were sweating. I remember them huffing and puffing, and it was kind of scary for them. People say he was very serious. Yeah, he was on the altar. I mean, there was absolute silence. Absolute silence. Altar boys were quiet, had to be quiet. That was the rule. But, when he would come home and afterwards, it was just like a regular person. He'd laugh, tell jokes, tell funny stories. I remember one time he would be at our home for dinner, and it was really interesting because Wladyka never slept on a bed. He always slept in a chair, and so we would have dinner with him, and the whole table, he would fall asleep, snooze off a little bit, and the whole table would be quiet until he woke up. So that could be in 15, 20, 30 minutes. There wasn't a sound in the room. And then after he woke up, it went back to normal conversation. Мы находимся с вами в городе Сан-Франциско, в храме святителя Тихона Воронежского чудотворца. Этот храм и также приют при этом храме основал святитель Иоанн Шанхайский Сан-Франциский чудотворец в 1951 году, когда он смог перевести детей из острова Тубабао в этот приют для того, чтобы они получили и духовное образование, и светское. Уезжая в Сиэтл, святитель и чудотворец Иоанн на главном наводчике этого храма положил икону апостола Иуды. Многие из учителей и детей удивились тому, что владыка ошибся в празднике, потому что на каждый праздник лежала та или иная икона, которую церковь отмечает в этот день. Апостол Иуда должен был праздноваться через несколько дней. Только после того, как святитель Иоанн почил в своей келье, находясь в городе Сиэтл, недалеко от храма святителя и чудотворца Николая, кафедрального собора, в своей келье перед чудотворной иконой Курско-Коренное, в день апостола Иуды дети поняли, что это было пророческое предзнаменование его перехода в вечность. Матерь Божия приняла его в свои объятия, и Господь упокоил его душу в небесных обителях именно в этот день апостола Иуды, который отмечается церковью 2 июля. Находясь еще в стенах Киево-Печерской лавры, я получил книгу о святителе Иоанне Шанхайском Сан-Франциском. Это было его житие. Когда я читал эту книгу, я плакал и удивлялся, какие подвиги мог нести тот святой, который жил в наше время. Я не представлял, что когда-нибудь совершится то, что казалось для меня чудом, что я окажусь в благословении высокопреосвященнейшего Кирилла, архиепископа Сан-Франциско и западноамериканского, в приютском храме, где буду совершать богослужение, жить при храме также в этом месте и впоследствии получить сан епископа Сиэтлийского и служить на большие праздники в тех местах, где подвязался и также святитель Иоанн Шанхайский Сан-Франциский, и где он почил. Мы совершаем богослужение на второй день Пасхи и на второй день Рождества непосредственно в том маленьком храме, где некогда находилась келья святителя и чудотворца Иоанна. Также при храме находятся и те святыни, и орлец, и частица мощей, и иконы святителя Иоанна, чудотворца Шанхайского и Сан-Франциско, которые также помогают всем обращающимся к ним в своих молитвах, находящимся в Сиэтле, людям и прихожанам, паломникам, приезжающим туда, и также
тем, кто пишет свои письма и в электронном виде отправляет, или по почте, для того, чтобы святитель Иоанн поучаствовал в их жизни и помог их в тех трудностях, которые они испытывают. When I first came to St. Nicholas, I said I would like to take the responsibility of something with the sisterhood. And I said, can I do the vestments, which we require to sew new stakars and unalloy coverings and vestments for the church. And they gave me 2 bags and says, well, this is bags of old vestments, and I know they need to be burned. So I started going through the bags, and that's where I found St. John's vestments, which are now in the box located underneath the icon in the chapel. And I couldn't believe that they told me to go and burn it. So I saved it, and I held on to it for at least 12 years, or maybe even longer, until we finally were able to display it in the chapel the way it is. So that's very special. An angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask of the Lord. This is such a blessed place here in the chapel. It's wonderful serving in the cathedral with the large services that we have for feast days, and you know, the beauty of the choir and all the people attending and coming. But there's something wonderful and blessed in just having nice, small, peaceful services here with St. John, which we have every Sunday. We have early liturgies in English before the main service in the cathedral. But the things that are unaware to me is when people arrive and the experience that they have. You know, once they reveal to me that they didn't know why they came here. And then finding out that this is the place where St. John reposed, or people who came specifically to venerate St. John, his relics here, and pray in the place where he reposed. And I know people have shared stories with me once they've been here about, you know, blessed things that have happened in their life as a result of visiting here and asking St. John to intercede in their prayers. So I know through that it makes it much more clearer to me, hearing those experiences, that many things in my life have happened as a result of my prayers to St. John and things that have happened in my family. So I'm very blessed to be here. В нашем приходе хранятся ежедневные панагия и крест святителя Иоанна. И как вы видите, что это он сделал сам своими руками, нашел какую-то иконушку Богородицы, прицепил ее цепочку, это стало его панагией. А этот крест он припаял цепочку тоже к этому кресту. И это что он носил каждый день. И есть несколько фотографий, где он куда-то идет и вот именно несет эти панагию и крест. А другое, я хотел обратить внимание на орлец, на котором владыка Иоанн служил. Орлец, который символ власти епископа, который должен владеть над городом и быть над ним, как орел. В орлице внизу всегда какой-то рисуется город. А мы видим, что тут, в этом орлице, это китайский город, это еще из Шанхая. Когда он служил в Шанхае, этот орлец уцелел с этого времени. St. John Maximovich of Shanghai and San Francisco was always visiting the sick. Through his prayers, many were and continue to be healed. St. John was always praying for the departed, regularly visiting cemeteries around the world. I'm standing between 2 of our church wardens, Nikolai Lizbinsky and Alexei Zdenko, here to my left. Mr. Alexei Zdenko was one of the first parish church wardens, followed by Mr. Kuzminsky here. Mr. Kuzminsky also has the fame of owning one of the first Russian bakeries in the Pike Place Market, which ended up becoming Pirashki just recently after his passing. Very great people
to be church warden is a very difficult job. I'm standing at the gravestone and the grave of Rear Admiral Nikitin. He passed away in 1962, and he was the last of the flag officers to be buried in the Seattle area. I finally remember his funeral back in '62 when I was about 10 years old. They brought out, it was a full Russian military funeral with flags at half staff, half mast. All his former naval and Army officers were there, and they carried him out and buried him here. It's quite a moving event, that one of these things that you kind of remember. This is the grave of Kirill Nikolaevich Andreev, who was one of the original members of the cathedral and also a very, very long-term choir director within the church. My dad took over from the choir direction from him, but he was a teacher in the Sunday school. He was quite active in the church, bringing up the children's choirs and everything else. And he's my uncle too. On top of that. Христос, истинный Бог наш, мы Твои пречистые Своей Матери, всех славных, всех хвальных апостолов, и святых отца нашего Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского чудотворца, и всех святых помилуйте и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Аминь. Доброе утро всем. Пошли учиться. Будьте добрые, хорошие, красивые, умные. Окей, идите. В первой комнатке в этом домике живет циферка, а во второй комнатке будет циферка, которая величина. The sisterhood was instrumental in the creation of the parish school from the beginning. Archival documents indicate that the school was opened already in 1932 with funds from the parish and generous donations from individual members of the sisterhood. Kindergarten, in one form or another, has existed since the foundation of the parish. How wonderful it is when children have the opportunity to grow in an environment in which they do not forget about their roots, about their origin. Все начиналось в 2002 году, ровно 20 лет назад, с благословения батюшки и по инициативе матушки Натальи. Они предложили возродить работу с детьми из нашего прихода. На тот момент у меня было дочери всего 3 годика, и мы начали садик. У нас было 3 ученика и 3 преподавателя. Наша дорогая Галина Ивановна Герцог, вечная ей память, она начала учить детей чтению, русскому языку. Мы занимались ранним развитием детей, ну и, конечно же, прививали любовь к народному русскому творчеству, к русской культуре. Со временем это все очень возрастало, количество детей с каждым годом увеличивалось, и учителей тоже состав увеличился, порядка было уже около 100 детей, больше 10 преподавателей, да, так что мы росли. Школьных занятий есть и внешкольные мероприятия. У нас проходит елка рождественская, у нас большой праздник на Масленицу. Дети наши поют колядки. Вот. То есть это не только образовательная программа. Мы старались, чтобы дети вообще как бы вот жили этой приходской жизнью, чтобы они ощущали себя здесь, ну, вот в такой как бы семье, что это не только в субботу, но и в другое время тоже. Так, теперь мы выдаем. Кто будет печенье? Школа это, собственно, второе место после храма. Третье – это трапезная, конечно. Но второе точно школа. Я бы хотела сказать, что, наверное, здесь среди нас нету равнодушных людей. Это какое-то такое состояние души, наверное, каждого, потому что это становится частью нашей жизни. Это, знаете, как какой-то спасительный корабль по благословению батюшки, с помощью матушки и, конечно же, под покровом Иоанна Шанхайского
нашего святителя, где мы спасаемся все вот от этой вот бурной современной жизни. То есть, наверное, мы бы не смогли по-другому. Мне кажется, что основная причина в том, что наша школа носит имя владыки Иоанна и находится в том месте, где владыка Иоанн много времени проводил. Сейчас в его комнате часовня. И все-таки мне кажется, что это, владыка Иоанн всех этих людей собирает под своим, не знаю, не покровом, под своим амофором. И именно он дает нам всем силы, чтобы в этой школе оставаться. А у нас, не знаю, наверное, такой подарок, что мы каждую субботу можем в этом месте быть, в этом месте учить детей. Поэтому, наверное, это самое важное, самое основное. The Russian Orthodox faith is something that needs to be experienced and needs to be lived, not read about, discussed, or talked about. One aspect of service in our faith is chanting, singing. So we have this outlet for children to participate and be involved in something that's very significant in the Orthodox faith. And chanting is doing so as opposed to just praying. You are a voice for the faithful that are in the church. And singing is an experience. And singing is living the life, because it is something that is given to us as a gift in order to be able to participate, especially for our youth and hopefully future generations. Kirill Andreev, he was our choir director, and he was so talented. And the thing that was really good about him too is he not only had wonderful singers. You interviewed Tanya Willits. Her grandmother was an opera singer in Russia, and she had a magnificent voice. Then there were some other ones who came in, and then they asked all the children to come sing. So it was children singing with adults and learning the different hymns. And that was a wonderful experience too. I started coming here when I was 6 years old. I participated in Sunday school. I sang in the choir. Basically, that was our life. Every single Saturday there was Sunday school, and then you came to church on Sundays. And Father Andrew, he had a cabin right across the road from our cabin, which was at Ames Lake. That's over there by Redmond. And he raised honeybees. And that was really kind of fun as children, because all these bees would come down to the lake to drink the water. And us children would be swimming or rowing a boat, and we'd see these bees drowning. And hurry, hurry, save them all. We'd get our oars and scoop up all these bees because they were holy bees. We still laugh about his confessions, because we would go to confession and he'd say, "So, were you bad this week? And you probably forgot to say your prayers." And we go, "Yeah." "And you probably fought with your brother and sisters." And we go, "Yeah." You know, we'd just say yes, and then bang, we were forgiven. You know, it was a different time than it is now, back in the late 50s and early 60s. I think the priests were a lot more, I'd say, country type, so they'd be more adept to dealing with things around. Father Andrew was a military chaplain in the First World War, and he wore boots instead of shoes. So you could have that kind of idea of that kind of historical background from that era and moving forward in a much more modern way. Even with Bishop Nectaria, it was still old school as well too, because he came from that generation as well. Отец Andrei, oh yes, well, we had lots of history with him, and he was always saying, "Хорошо." But you know, later I found out about all these amazing things he had done. You know, I mean, as you're a kid, you don't know. It's just this person, but he was the one that married us here, and then he had a property where he had bees, and he'd bring us all the honey. So, you know, they're just kind of these little splotches of memories. But yes, I felt like I knew him, and he was very approachable.
And then after that was Father Constantine, and he adopted our family and my family, and they weren't even Orthodox, and they came to the Russian school, and my husband memorized Russian poetry and for Christmas, and you know, it was a real thing that has connected my husband to this church. I found for myself, I found solace in serving in the altar with Father Konstantin Tvetsky. Now, he was like a, you know, you have a master mechanic in a garage. He was a master mechanic of serving. His services were flawless. And being in the altar with him during their services, it was just great. It was just really great. Father Konstantin Tvetsky was quite famous for serving every day for everything. You just have no idea how much he served. And he had this rule about the phone had to be always answered by a person at all times. So Jim Connors would be stuck sometimes answering the phone because he says, and so they would take calls from Kyrgyzstan and all kinds of places of people saying, I got to get out of here, you know, trying to escape and things like that. So it was interesting. The most impactful clergyman for me was Father Konstantin Tvetsky, because he baptized me and he taught me Russian on the weekends and grammar, and on Saturdays I would come every Saturday, and he just took me under his wing, and we didn't really communicate very well because I only spoke English at the time and he spoke Russian. But when you pray, it doesn't matter. I was asked to become the starosta, and I did that for 15 years and went through, we had several priests that came in. The best thing that ever happened was having Matushka and Batushka brought here from San Francisco. We talked the bishop into letting him go because he was his right-hand man at the time. The history of our parish is at the same time the history of the sisterhood. This story began, as in many parishes of the Russian Church abroad, not only with the desire of women to take part in the practical life of the Church, but also with the desire, being in a foreign land, to preserve the language, cultural traditions, and culinary dishes of their homeland. Over time, an official organization was registered with its charter, management, membership fees, and even uniforms. Some of the duties assumed by the sisters, of course, changed over time, but the key ones, such as maintaining the temple, taking care of the sacristy, preparing meals, baking prosphora, remain unchanged to this day. I was for a few years the head sister, and we also did some cleaning here and there, not only cooking, you know, in the kitchen, but little jobs. And we got used to the church like home. We were lucky to have a very good priest then, and since then there were very good priests. I only became head sister in 2006, taking on the responsibility. It was a tiring job, but the reward was great, knowing that bringing in funds to help support the cathedral with vestments, flowers to donate to decorate the church, and to donate to monasteries and helping people in need. This is what's the responsibility of being part of the sisterhood. That was our goal. And I was always instilling it with the ladies who volunteered. The ladies were a gem. Without their help, without their support, we couldn't do everything that we did, pulling off the bazaars and pulling out luncheons and cleaning the church for special holidays and all the other things that are involved with the women. Святой Иоанн Шанхайский говорил, что цветы – это остатки рая на земле. Поэтому неудивительно, что наши храмы всегда украшаются живыми цветами. И в нашем храме всегда были замечательные цветочные композиции, которые делала матушка Татьяна Билибина. Она делала прекрасные пасхальные композиции, всегда иконы украшались очень красиво.
как-то она подошла ко мне и попросила помочь ей как раз вот перед Пасхой, потому что это очень большие цветочные композиции, нужна была помощь. И так постепенно я год за годом стала ей помогать и познавать вот эту премудрость. Цветочная композиция вокруг иконы, она не должна выделяться сама по себе, она должна быть как бы продолжением этой иконы и помогать верующим молиться, а не отвлекать внимание на себя. Oh, my mother, she was involved in the sisterhood heavily. She was a secretary, and she came to all the events where she made pelmeni, pirshkis, etc., and she was a machine. You know, she would sit there and make pelmeni like a machine, and people would just say, "Oh my gosh, she made 500. I only made 50." So she was pretty darn good. Hi, I'm Matushka Karen. I'm the head of the sisterhood. I've been in charge since January. I took over from my dear friend Matushka Tatiana Bilibin, who did it for 16 or more years. So I have some big shoes to fill. Luckily, I have 4 other sisters that are, very good and very helping. It's very rewarding work, working with the other girls. It's the liturgy after the liturgy, working in the kitchen, and it's just very fulfilling. Я встретил вас, матушка. Вы предложили моему сыну ходить в школу, в нашу русскую школу, на что я вам ответил: да, мы подумаем, как большинство все отвечают. Ну, проходит неделя-две, мне снится сон, в котором я иду в храм, открываются двери, выходите вы, матушка, и говорите: мы вас все ждем, а вы все не приходите. Ну, я проснулся, прошло какое-то время, я пошел в храм. Я иду точно так же по лестнице, открывается дверь, выходите вы и говорите слово в слово. И после этого, приехав домой, я уже всем сказал, что да, мы обязательно поведем нашего сына в храм. И таким образом это все стало складываться каким-то образом. Как-то мне на глаза попался наш эскиз нашего храма. На этом эскизе непосредственно именно был копия того храма, который должен был быть построен здесь. И по определенным причинам он не был полностью воплощен в жизнь, потому что выход с храма был не совсем, даже, наверное, не совсем канонический, потому что он должен быть сбоку, как вход на корабль. Поэтому вообще любой храм — это корабль. И мы путешествуем по этой жизни в этом корабле, и поэтому, как правило, входы в храм должны располагаться сбоку. И когда я поговорил с людьми, и с теми, кого я знал на тот момент, которые уже ушли из жизни, да, они говорили мне про то, что да, был такой план сделать, чтобы это было так, как там, но по каким-то причинам не смогли тогда сделать. И так получилось, что да, мы пришли к такому мнению, что было бы неплохо расширить наш храм, и уже от этого стали отталкиваться, и надеюсь, что мы сделали его еще красивше. И многие проходящие мимо американцы, которые жили здесь многие-многие годы, сказали: когда успели его построить? My strongest feeling is it was the people, it was the parish, it was the parishioners that brought us here and that have kept us here all these years. We had so many of family or maybe other community members who really didn't want us to leave the San Francisco area and were trying to convince us out of it. It didn't seem right. Here are these good people that just needed a good priest. And I was hoping that my husband would be that priest. People come and often say, thank us, right? But it's really the parishioners that we'd like to thank. It's the parishioners that have made this life here what it is. It's everybody in the community that has pulled in their talents, their sweat, blood, and tears. Everybody from the first people that we met to the people that come now.
And this is our message, is that as a community, we really can achieve great things. And it's all with God's help that actually this happened. People say those are cliche statements, but when you live them, it's not cliche. In their own words, the founders of our parish described, quote, "Their feelings of reverent thanks in God's providence, we witnessed how the Memorial Church in Seattle, as well as the Memorial Church at the Orthodox Cemetery, were built, without waiting for accumulation of funds, but through sheer effort for the love of building a church, the sacrifice of Orthodox people who worked very hard, driven by the impulse to preserve those priceless spiritual treasures with which Holy Orthodox Russia lived." End quote. Просветителя Иоанна Шанхайского, его такие простые и нужные слова для всех, кто в этом храме. Он сказал, что жить можно везде, где есть православная церковь. Это замечательные, очень утешительные слова. We, the current members of the parish, marvel at the foresight of our founders to build such a cathedral in the memory of saints who had yet not been officially recognized by the Church, yet were already ranked among the saints in heaven. Я буду краткой. В этом приходе я встретила столько людей, у которых такая большая, огромная, добрая, светлая душа. Мне такое счастье каждый раз приходить сюда, встречать этих людей, вместе с которыми мы разделяем любовь к жизни, любовь к нашей церкви. Parish life for me at St. Nicholas is really important since I've grown up in the parish and my dad is the priest. But I think a lot of parish families don't always like to stay in their parish, and I always feel like home when I'm here. So I think it's just provided a home for a lot of people and a way to escape. This is my heritage church. My husband's grandfather was the first starosta here. His parents were parishioners. He was a parishioner. We were married here. And so this has always been my... Для меня приход — это моя вторая семья. Это люди, которые для меня очень дороги. Это мои дети, которые уже во втором поколении здесь закончили школу. Ну, наверное, это самое главное. Больше мне что еще сказать. Наверное, наш приход, также для Александра, для меня, безусловно, семья, но помимо этого это как бы
наверное, душа и сердце нашей общей русской комьюнити. То есть мы все приехали из разных уголков и России, и Украины, на самом деле, и ближнего зарубежья, вокруг бывшего Советского Союза, и нас очень много объединяет, включая разные традиции, конечно, православие в первую очередь. И приходя сюда и общаясь с близкими по духу, конечно, дает какой-то душевный покой и умиление для сердца. I grew up in the church, so going to church every other weekend means the world to me. It's like one huge family, and being from when I was very little to when I am now, so many new faces, so many new people that I've met, and just to pray for my loved ones and close ones, that's what matters the most to me about this church. Для меня жизнь в нашем приходе значит встречать людей, которые мыслят так же, как и я, у которых такие же ценности, как и у меня. И, конечно же, чувствовать себя как дома, когда ты приходишь в церковь для того, чтобы помолиться, для того, чтобы после этого, может быть, пообщаться с людьми, которые стали тебе как бы дороги и близки. Я выросла в этом приходе. Я с 5 класса хожу в приходскую школу. И для меня это значит очень многое, потому что мне предоставили такую возможность теперь почувствовать себя в роли преподавателя и учить маленьких деток читать. И для меня участие в этой приходской жизни — это часть моего смысла жизненного, потому что я могу почувствовать то, что я тоже могу делать какие-то хорошие дела на благо церкви. Это мое общество, это моя семья. This is life. This is where you come when you wake up, after you wake up in the morning, and before you go to bed. This is what I know about St. Nicholas. It has been my home, my Orthodox home and my family since 1988, and my life has changed many times, and this world changed and keeps changing, and this is the place where we all find peace and guidance and love and just direction in this world, and we remain, with our faith, which has supported us through so many centuries. Pascha was when a lot of the deacons and the priests would go around and just be calling out Christ is risen, and everybody, and I'd be seeing everybody either happy or just calling out, Christ is risen, truly he is risen. And that's one of the first memories that really stands out in my head. И когда я сюда приехала 14 лет назад, здесь было совсем немного народу, а столько людей пришло, столько благодарных, столько молятся, такая школа прекрасная. Здесь у меня все мои внучки и внук, все абсолютно крестились. Я очень счастлива, потому что я с 2 лет в Советском Союзе, я не выходила из храма с мамой, с бабушкой, и слава тебе, Господи, здесь прекрасный храм. Я просто очень счастлива в этом храме, имею возможность молиться, причащаться. Я благодарна всем, кто организовал этот приход и кто бережет его и молится с нами всеми. Для меня эта церковь вообще вся моя жизнь. Без нее я просто своей жизни не мыслю. Да, у нас очень хороший священник, очень умный, очень толковый, очень хорошо нас всех здесь встречает и провожает. Поэтому я хочу сказать, что эта церковь – это самое лучшее, что есть в моей жизни. Yeah.